Merhaba arkadaşlar. Yine FİMI drone ile beraberiz. Bunun serisi olacak bitene kadar bütün özellikleri. Şimdi en önemlisi mesafe testine gidiyoruz. Biliyorsunuz ben FİMI X8 SE 2018 modelinin rekoru hala bende. 8544 metre. Çünkü uçurduğum yerde hiçbir sinyal yok. Daha önce belirtmiştim. Telefon bile çekmiyor. Şimdi oraya çıkacağız. Orada deneyeceğiz. Yani bu rüzgarın bitmesini bekleyeceğim. Akşama kadar da beklememiz gerekebilir. Çünkü o bölgede genellikle akşamüstü böyle 5-6 gibi rüzgar kesiliyor. Orada uçuracağım. Şöyle bir şey diyeyim. Ben daha önce kendim denedim. Videoyu yapmadan önce. Çok erken döndü. Yani geri indiğinde %20 küsur bataryası hala kalmıştı. Biliyorsunuz diğeri geldiğinde %0. Kendini ayarlamıştı. Bu niyeyse kendini sanırım garanti almak için daha erken dönüyor. Şimdi önce standart. Yani şu arkadaki indicator dediğimiz şu ışık bile kapatabiliyorsunuz. Kapatmayacağım. Yani normal drone'u açtınız, kaldırdınız. Gönderdim. Dönmek istiyorum dediği zaman göndereceğim ışığı açık şekilde. Tabii ki kamera kayıtlı olacak. Çünkü bu drone'u kayıt alması için alıyorsunuz. Yani bütün özellikleri ona göre satıyor şirket. Kayıt alırken bu kadar uçuyor diyor. Bakalım kaç kilometre gidecek? Geldiğinde ne kadar kalacak? Daha sonra bir daha yapacağım. Onda da bu ışığı söndüreceğim daha az enerji yesin diye ama yine kaydı kullanacağım ve gönderdiğinde eve dönmek için, sadece eve dönmek için bataryam kal dediğinde döndürmeyeceğim. İptal edip bir %10 daha harcayacağım. Çünkü %20 küsur kalmıştı. Yarısını yesin, ondan sonra gelsin. Bakalım ne kadar gideceğiz. Hadi bakalım şimdi yukarı çıkıyoruz. Başlayalım nasıl olacak. Low battery for RDH. Please fly carefully. Only RDH battery level left. The drone is returning. Only RDH battery level left. The drone is returning. Only RDH battery level left. The drone is returning.
Low battery. Please land ASAP to avoid damaging. Low battery. Please charge ASAP.